Ake ngiceleke angifundele omunye the second book of Kings chapter 6. Lwafinyelela kimi isezonweni zami Baba siyabonga izwi lakho sibusise siyabonga futhi okuningi osewusenzele khona okuhle kubantwana bethu sibonge nokubona abantwana bethu bekhona phakathi kwethu kuyisibusiso kithi ukubona izingane zethu zinathi zenza into esiyithandayo ukuba sisondele sonke kuNkulunkulu babusiseke Nkosi yami ubusise izikhulumo ezikhulumile busise nalabo abathi futhi nami ngizokwenza njengoba kukhulunyiwe egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu amen. Angisazothatha ke isikhathi eside bathandekayo masibonge ukubona abantu abasha begcwele kangaka siyajabula kakhulu sengathi uNkulunkulu anganibusisa indawo yenu le this is your place this is your future la eniyophilela khona nenze yonke into yenu amen. Siyabonga ke njengoba kuyinkonzo yabantu abasha namhlanje nami ngithema ngifunde leli izwi elinabantu abasha nabantu abadala ngoba ingxaki ihlala ivela njalo phakathi kwabantu abasha nabantu abadala uma umuntu ekhula ingqondo yakhe iyaphenduka iyaguquka uma umuntu ekhula emncane uyaye ebone umzimba sewukhulile zona ingqondo isebenza kahle ebese actor njengoba umzimba wakhe usebenza kahle kodwa siyabonga kakhulu ukuthi lento enzakala enkonzweni inhle ukubona abantwana bethu besebenza kanye nathi encwadini engiyifundileyo sifunda ngendoda enkulu kaNkuluNkulu eyayihamba nezinsizwa izwi lenkosi lithi lezi zinsizwa zaba nombono because abantu abasha they are the visionaries banombono so if you are a visionary you must be sure ukuthi vision yakho is going to cater for all people laba bantwana laba bahlangana babona ukuthi lendlu ababehlala kuyo incane manje base behamba ke beyotshena le ndoda abazange bawakhanga umjondolo bahamba bawucela indodeni endala bathi baba besicabanga ukuthi senze lento enjena ayikho into enhle and ayikho into emnandi njengokubona abantu beba one hearted and one minded in everything they do
ningayenza yonke into kodwa if you are not one hearted niyohlupheka ngendlela emangalisayo. Bafika ke labo bafana bami bafika bathi baba sicela ukuba okokuqala bamkhombisa indlu. Kumnandi ukubona abantu abancane abakhulayo beba nevision bebona izinto ezishort kunokuba becriticize izinto ezishort. Ebandleni sometimes we run short of finances. Akekho umuntu omusha esiyasimbone vela ethi ake senze nansi imali. Uyabona you may get ama criticism angafanele kodwa ala constructive ama suggestions akavami kwanda kubantu abasha. Ngicela ukusho ukuthi lento eniyenzile it's one of the best suggestions ukuba inkonzo yenu niyenze ngalolu hlobo to motivate abantwana basesikoleni ngoba kuya esikoleni it's not always a good luck, it ends up sometimes being a bad luck. Baningi abantwana abalimala esikoleni and futhi baningi abantu abalimala sebekhulile basinda besebancane. Once a person is of age ucabanga ukuthi yonke into sekungeyakhe ngaleyo ndlela ke ngiyabonga kakhulu uba lenkonzo ngibe kuyo namhlanje. Singama motivators nama counselors kuyo yonke into. Anidingi na ukucounselisha sidinga sibonge ukuthi batabami qhubekani ngalendlela niyenze kahle. Ebese siyiqondisa ke kule nto ke lithi ke izilenkosi lapha izinsizwa lezi ezazihambe nomuntu kaNkuluNkulu zaba ne vision. If you've got a vision in the church, you must always share it. Don't push it. Share it. Ukuze bonke abantu bayizwe ukuthi iyaphila. Iyonisiza leyo nto. Never you walk it alone. Share your vision. Ibonakala ukuthi yini. La madoda la ngiyawathanda labafana ukuthi angisazi ukuthi amama ngiwazi amagama abo ngabe ngiyawasho ukuthi cha ayi sikhona insizwa. Uma ubona into kunzima ungenza into enhle kanti uyenza nje awuzange washerisha. Awuxoxanga nabanye abantu ebandleni akusilone lo muntu ibandla likaNkuluNkulu. This is the church of God and I cannot own it and nobody else can own it. And I cannot make my suggestions and nobody can make his or her suggestions. Kodwa sihamba ngokuhola umoya kaNkuluNkulu nayizwi kaNkuluNkulu. So we praise you so much for what we have done and may God bless you. Nikwenze kuye kuba more polished ukuze abantu bonke bengalimali. Kunzima ukwenza into ibe ilimaza abanye abantu. Kufanele uyenze into ubone ukuthi ngisihamba nabo bonke abantu lapho. Lezi insizwa ke zafunda ke intombi yami verse 1 and 2. Thank you. Mana khona lapho put your finger there. The sons of the prophets. Aba khona abantu abeyithi abantwana abangeyibona ama prophet. Kodwa abantwana abanomoya obuprofetic bayenza ngendlela into they do it in order. I pray that God will bring us la sonke sibe ngama sons and daughters of the prophets. Senze into enhle engabibikho umuntu ocabanga ukuthi engenza eyakhe into yedwa. You cannot do anything alone. Kodwa abantwana baba prophet they want to share their vision with the men of God. Ngoba in the men of God inokhiye wempumelelo. Funda ke sisi. Mana ke nangu into engiyithandayo ubacela ukuthi bahambe wathini yena wathi hambani. Nizwile njani? Wathi hambani. Akekho umuntu owalela umuntu enza into emkonzweni bazalwane. Into nje you must approach in ibandla lidinge approach right. Ungaduduli. Lezi insizwa lezi zahamba zawucela kumprofeti omkhulu. That is okokuqala they gave their vision. After giving the vision base bebeka isuggestion yabo abanayo. They did not push their suggestion. They did everything very professionally. Yathi indoda kaNkuluNkulu ayizange benqabele ngoba akekho umuntu ongenqabela abantu benza into enhle. If you do a professional thing, a spiritual thing, akekho umuntu ongakwalela enkonzweni. Niyakwazi lokho bazalwane? Inkonzo ngeyenu le yokuba nenze noma izinto izinto ngendlela eright. Kodwa nibokwazi ukuthi siyakhula noma sikhula nje nathi sake saba ngabantwana futhi. I was once a child. I know ama mistakes obuntwana and I know i-correction ukuthi iyalunga yenziwa ngendlela eright. Nampo ke sebefika ke laphana ke manje na ke sebehambile nekhehla babona ukuthi ngeke belunge behamba bodwa. Base bethi siyafuna basambe nawe. Ithi intombazana nami mayifunda lapha yathi le ndoda I will go. Nami I will go with anybody. Amen. Khathi you will go with anybody. As long umuntu ethi ngicela basambe nawe. Akekho umuntu othi ngibanqabe mama umbesa. You cannot say no when your children say sifuna ukuhamba nawe. Ngeke.
ngabe wenza imistake ngoba bayazi bona bethi sifuna uhamba nawe nje bayabona ukuthi khona shortage ekhona empilweni akekho umuntu othi ekhula bese ephelela ebenayo yonke into usazohlangana nama-failures endleleni ama-challenges amaningi usazawushada ugane uhlale nendoda elihlaza ekushayayo you need a lot of information ayibonge inkosi niyazizwa lezi zinto engitshela zona akuyona into encane leyo ungaboni ngoba umzimba wakho usemuhle you will grow up lithe elinye izwi lapha eBhayibhelini ngisemusha wawugqoka uhambe uye la uthanda khona kodwa usumdala uyoyiswa la ungathandi khona into ebuhlungu-ke leyo ngoba uma umuntu esemdala udonswa ngekhala ayi la engathandi khona never you do that ungalokothi ube nomoya wokudonsa abantu ubayise la uthanda khona wena bayise la izwi libayisa khona qhubeka-ke ntombi yami bafika-ke bayisika imithi bayigawula imithi omunye esagawula ngicela uhlale phansi-ke mntanami wakhala wathi awu master who is your master are you a master to yourself master ukhala ngoba kulimala lento yakhe uyabona ufuneka ube nemaster ukuthi uma uhlangana nobunzima ubuze khona ngiyangizwa ngitshele bantu abang have a master la uzothi uma uhlangana nobunzima khona ubuze khona ngoba uma uhamba wedwa uzolahla into ubuzoyithola kalula ngenxa yokuba ungafundiswanga ukuthi wenza kanjani yaphonseka emanzini insimbi ngiyayithanda le ndoda lensizwa master seyiphonsekile lento futhi bengiyitshelekile akusiyona eyami inkolo esinayo akusiyona you cannot be proud of what you are ngeke akusikona okwakho ukunikiwe uNkulunkulu it's a gift from God and you cannot be too proud about a gift that is given from God funeka usihloniphe wazi ukuthi usebenzisa ngesikhathi esifaneleyo qhubeka ke ntombi yami hlale phansi ngiyabonga ke mntanami they were cutting the stick and the eggs fell down in water and to pull it out here to cut another stick yangizwa njani lokhu okubabe nquma izinti izembe lawela lapha indoda kaNkuluNkulu uyadinga uba mnandi mayinqume futhi uthi oluzophakamisa izembe emanzini yangizwa nje indlela okwenzakale ngayo people are afraid to say exactly what happened to them niyangizwa njani ubona abantu bengakholwa nje bayisaba ukusho ukuthi kwenzakale intoni kubo ekubusisa inkosi intombazana yami leyo kadula siyayibonga lento yenzileyo ukuthi uma ulahlekelwe izembe usukume usho ukuthi lilahlekile ngoba ngeke ulithole ungalikhombanga ukuthi lilahleke kwiphi indawo uyokhomba abantu enkosini xabane nabantu bonke esontweni kanti indaba ikuwe nje sibona sihleli nje enkonzweni amazembe ethu akakho safe sonke amanye kadawa ngiyangizwa bazalwane liyawo izembe endleleni akulona ihlazo ungahamba ukuthi uyashaya kanti izembe seliwile abantu ukuhlala enkonzweni wazi ukuthi I'm not complete I'm not in touch with God ingozi embi kabi leyo ebandleni okhonza kulo kufuneka ujwayele ukuthi uma uNkulunkulu ekuthinte emphefumulweni uyilungise leyo ndaba iBhayibheli lithi confess your sins to one another kuyavunywa enkonzweni into enkulu ukuvuma uyibona imistake wenzileyo you cannot be a king all the times we are sinners sometimes besingathandi kodwa we siya overcome lokho by confession uNkulunkulu uyonibusisa abantu abami God has provided you in this church to be a wonderful brand of people abantu abazosebenza begawule kulungisa indlu noma kulahleka izembe ungagawuli selingasekho umphini awugawuli kugawula izembe wozibona uma usugawula ngomphini xabana abantu bonke bengezwani ngoba ususebenza into engalungile don't use umphini sebenzisa izembe amen uyouth sebenzisana izembe nakumadoda yonke izembe hlale izwi lenkosi lizembe limbazo lithe sword umuphamse lona ayikho into eyokonakala bantu bami niyoqhubeka ke inkosi yonibusa ngendlela emangalisayo njengoba nenze phambi kwethu nje namhlanje siyabonga nemotivation enitholileyo it's very good we pray that you people will stay in school we pray that you will achieve your aims and everything and objectives in school niphase kahle kodwa ningamshiyi uJesu ngedwa niyezwa bazalwane kungathi phakamenye indlu noma uyibona ukuthi incane uhleli kuyo ungahlala kule incane esikole
idinga amadodana azothi asiyinwebe. Niyangizobazalwane, you need a bigger house than that one yasesikoleni. You need a bigger house than all these things we are doing uma ufuna ukuphila. Ngisho lokho ngingesabi ukuthi umuntu ongenaye uJesu uyahlupheka. Umuntu ongazange wayilungisa impilo yakhe akajabuli. Ngiyayibonga lento enziwe lo mntwana bazalwane. Ungahlali uma usubona ukuthi khona into errong empilweni yakho. Ungalokothi uhlale. Uma usenkonzweni wocela abazalwane bakuthandazele basuse lento esikukhathaza. Umuntu wakancane akawi umuntu every day. Wakancane nje slowly. Inkane encane nje, ulaka oluncane nje. Buze uyaphela njalo. Ube umuntu ungabe usalidla izwi lenkosi, ungabe usathokoza abanye mabenza izinto ezithile. Sengathi uNkulunkulu anganibusisa kule nkonzo eniyenzayo. May it grow from strength to strength. Ikhiphe abantu abaningi abazohlala ezikoleni. Ingane zethu ezodisa esikoleni zibe ziyi-safe. Ayi-safe ingane zethu lapha esikoleni. Imikhuba enziwa lapha mina ngendlela emangalisayo. Zihamba zizinhle, ziyofunda zizinhle, ziyobuya sezizimbi, seyilimele. Kodwa siyabonga ukuthi uNkulunkulu nimele lento, niyakha indlu. Niyayibona ukuthi incane leya, inkulu le. Ayibonga inkosi. Inkulu yakhe asiyakhenike bantwana bethu. Funda ke sisi. No ngiyabonga ke phinda leyo ukuthi wathi sesimana khona lapha namanje ngiyasho ngithi mzali wahlala phansi sisiwami. Ngiyasho la endlini uma kukhona izembe lakho elalahlekayo ungakhomba abantu. Bamba izembe lapha elalahleka khona ngoba uyalazi la eliwe khona. Ubona abantu bengakhuli nje enkolweni, they fail to point la okulahleke khona into yabo. Khomba abanye abantu bayamzonda khomba abanye abantu and everything like that. Sithi ngasonke masifinyelele uNkulunkulu, we must be filled with the power of the Holy Ghost. We must preach in this church. We must lead other people baphile impilo ephilayo. Akekho umuntu ongakuwisa uyozuwela wena ngokuthanda kwakho. Kodwa wena if you are able to point ukuthi nansi welapha, akayithathi umuntu kaNkulunkulu. Uthi ithathele wena. Namanje ngisho njalo. Take it yourself. La olahleke khona, take it yourself. La owe khona, take it yourself. Uyawiwa endleleni balimala abantu, kodwa intembi abantu abathi belimele bebehlele enkonzweni belimaza izwi lenkosi. Mayibonga inkosi. Abantu bese becabanga sengathi inkolo into yabantu abagulayo nje abahambe bewa yonke indawo. Mntanami wenza into enhle kabi mani, sihlambile uNkulunkulu akubusise. Kakhulu ngendlela emangalisayo. Uma ukhona omunye futhi ogulayo ogula endleleni naye engasukuma simthandazele. Ngiyakholwa ukuthi ngamthandazela bazalwane. Uma kukhona into mhlambe kade nawe wakhubeka izembe lapho nseke emanzini. Lingantanta namhlanje. uNkulunkulu akusiza uhlale kahle ngoba akukhonzeki kahle uma izembe lakho ungazange laphuma. Phathe umphini nje ungenalutho. Very important, young people. You must always enjoy to have your ex together with your ex-head. Phelele konke uthi uma ushaya uthi ngiyintombi mina ngiyintombi. Sindisiwe ngiyinsizwa sindisiwe. Hayi ube intombi esontweni ngaphandle uyona intombi. uNkulunkulu makanibusise. uNkulunkulu le nkonzo uyenzele nina. If you want to purify it, have your good characters. Inkosi yonisiza ngendlela emangalisayo.